Welcome all my beloved second grade primary school. That's our weekly time for science, and today we will start a new lesson of Unit 3, which we have started the last episode about the atmospheric air, all the gases which we have studied in primary 4. So today we will start a new lesson which is Unit 2, which deal with carbon dioxide gas. I remind you, أفكركم تاني, we have studied first lesson only or one lesson only of Unit 3, which is oxygen gas. So today we will complete Unit 3, which is carbon dioxide gas. We know many information about carbon dioxide gas, such as that carbon dioxide gas is one of the basis or is one of the important needs of the plant, because the plants need carbon dioxide gas in a very important process, which is photosynthesis process. We know that from our previous study in primary 4 and the primary 5. So today we will have many information about carbon dioxide gas, such as how to prepare carbon dioxide gas in the lab, إزاي نحضر الكربون dioxide gas في اللاب, and also how to deal with carbon dioxide gas, and also what are the properties of carbon dioxide gas, and also what are the importance and the uses of carbon dioxide gas. So let's start this interesting lesson, and I hope it will be very useful to you. So let's start with the first information about carbon dioxide gas, is that carbon dioxide gas is one of the bases of the photosynthesis process, as you know, that green plants make. Again, we know that carbon dioxide gas is one of the bases of photosynthesis process that green plants make. احنا عارفين كويس قوي ان الكربون دايوكسيد جاس غاز مهم قوي للبلانت. البلانت بيعمل بيها عمليه مهمه قوي اسمها photosynthesis process. Again, photosynthesis process عمليه مهمه قوي النبات بيعمل فيها its food غذائه during the daylight only اثناء النهار بس، اثناء النهار فقط، by the use of carbon dioxide gas and in the presence of sunlight, and also the plant needs water and the mineral salts from the soil. So again, carbon dioxide gas is one of the bases of photosynthesis process that green plants make. Another information, during photosynthesis process, plants produce nutrients and oxygen gas for living organisms. Again, during photosynthesis process, plants produce nutrients يعني مواد غذائية and oxygen gas for living organisms. Again, during photosynthesis process, plants produce nutrients and oxygen gas for living organisms. So we can say that photosynthesis process is a very important process, or I can now write a very important give reason question. So المهم قوي في give reason. ليه photosynthesis process عملية مهمة? So let me write this question to you. Give reason. Photosynthesis process. Photosynthesis process. Okay, is very important, is very vital, is very necessary. Any word is very important process for life. Okay, it's very important process for life of all living organisms. Why? We can say because photosynthesis process produce what? Produce two important things, which are nutrients. I can write food, ممكن أكتب nutrients أو between brackets food, and oxygen gas for all living organisms. So again, photosynthesis process again is very important or is very vital, because photosynthesis process produce nutrients and oxygen gas for all living organisms. So it's a very important question. Why photosynthesis process ليه هي عملية مهمة? Because we know that all living organisms need food، بيحتاج الغذاء عشان يقدر يكمل حياته، and also need oxygen gas to burn that food عشان يحرق الأكل دوت and have energy. So photosynthesis process is a very important process, and also carbon dioxide gas is a very important gas for this process. So now we must know this information. معلومة مهمة قوي عن carbon dioxide. If carbon dioxide gas increase to a great limit, it will cause many dangerous problems, or many problems, such as what? Such as suffocation and global warming. يعني عارفين كويس قوي ان carbon dioxide gas ليه percentage معينة، ليه ريشيو معينة، هي 0.03%. نسبة صغيرة جدا في الهواء. لو زاد عن كده بيعمل مشاكل كتيرة جدا، منها global warming احتباس حراري, and also suffocation. So I have a very important information here. The increase of carbon dioxide gas, لو زاد الكربون dioxide gas في الهواء,
it will leads to suffocation of living organisms as well as global warming. Again, the increase of carbon dioxide gas in air leads to suffocation يعني اختناق of living organisms as well as global warming يعني احتباس حراري. وان شاء الله in prep 2 في تاني اعدادي ان شاء الله هنتكلم in details بالتفاصيل عن يعني ايه global warming واسبابه وازاي نواجهه او ازاي نحل المشكله ديت ان شاء الله in prep 2. So again, the increase of carbon dioxide gas in air causes dangerous problems such as what? Such as suffocation, which means I can't breathe, I can't respire. مش قادر اتنفس كويس يعني اختناق. And also the global warming الاحتباس الحراري. So again, carbon dioxide gas, although it's a very important gas, but it's at the same time it's a very dangerous gas. So again, بالرغم ان هو غاز مهم جدا لكن غاز خطر جدا. Again, although carbon dioxide gas is a very important gas, it's a very dangerous gas at the same time. So what about CO2? ايه بقى حكايه CO2 عندنا النهارده؟ وليه سميناه CO2 وليه السيمبل بتاعه CO2 مش CO بس؟ We will know now many information about carbon dioxide gas such as what? It's a chemical compound. هو مركب كيميائي ما ينفعش اقول عليه chemical element found in the form of gas. So again, what about carbon dioxide gas? It's a chemical compound. هو مركب كيميائي found in the form of gas. طب ايه الفرق بين compound و element؟ ان شاء الله هندرس بالتفصيل في prep 1 الفرق بينهم بس ناخد فكره كده عنهم بسرعه. Let me explain it in details. Imagine that I have oxygen gas and carbon dioxide gas and we know the symbol of each one of them. عارفين كويس قوي رمز الاكسجين gas اسمه او رمز O2 لكن رمز الكربون دايوكسيد gas CO2. Okay, so again oxygen gas O2 but carbon dioxide gas is CO2. So here I have two atoms of oxygen gas, two atoms of oxygen gas. But here I have three atoms of carbon and the two atoms of oxygen gas. So here I have one carbon atom and two oxygen atoms. So what's the difference between them? هنا في الأكسجين عندنا two atom والاثنين oxygen gas. يبقى الأتوم هنا similar. يعني إيه similar؟ يعني متشابهين. طب في الكربون دايوكسيد gas I have one carbon atom and the two oxygen atom. يعني في اختلاف في نوعين في أكسجين وكربون. يعني الأتوم different. طب إيه الفرق بينهم؟ في الكيمستري كده علمونا أو في الساينس إن الأتوم لو كانت similar يبقى اسمه element يعني عنصر. أتوم لو كانت different يبقى اسمه compound يعني مركب. So again, carbon dioxide gas is what? Carbon dioxide gas consists of three atoms, ثلاث ذرات. إيه هما؟ Carbon atom and the two oxygen atoms. So it will be a compound. عشان كده هنسميه compound. يبقى لو عندي give reason question سؤال بيقول لي give reason carbon dioxide gas is considered as a compound. ليه هو compound? So the answer will be simply الإجابة بمنتهى البساطة because it consists of different atoms. Again, it consists of different atoms. So what about oxygen? Oxygen ليه بسميه element؟ لأنه consists of only two similar atoms أو بيكون من atom كلها زي بعضها. يبقى الفرق بين element و compound فرق صغير جدا. element consists of similar atom, compound consists of different atoms. So again, oxygen gas is an element, but carbon dioxide gas today is a compound. عندنا النهارده إن شاء الله بنكمل درس carbon dioxide. لازم أعرف كويس قوي إن هو compound found in the air موجود في الغلاف الجوي in the form of gas. Again, another information about carbon dioxide we know its ratio or its percentage is 0.03%. So again, carbon dioxide gas is found in the air in a very small, very slight ratio نسبة صغيرة جدا 0.03%. But we notice that لاحظنا this percentage or this ratio increased in the last recent years. زادت قوي في كام سنة الأخيرة due to the increase in the means of transport بسبب وسائل المواصلات بسبب factories بسبب human activities أي أنشطة بشرية بيقوم بها الإنسان أو burning process أي عملية احتراق. So we must take or must have a solve or must have a solution for this problem. لازم نحل المشكلة دي كويس قوي بسرعة جدا لأن كل ما الكربون دايوكسيد بيزيد بيسبب مشاكل أكتر. So again, carbon dioxide gas is found in the air is a very slight ratio نسبة صغيرة قوي which is 0.03%. So another information about carbon dioxide gas. We know that carbon dioxide gas is a molecule
consists of one carbon atom and two oxygen atom. And now I have a picture for this compound. صورة مهمة قوي للكومباوند ده. طبعا هي صورة متاخدة بالميكروسكوب بس مكبر بآلاف المرات. بيكون من one carbon atom يعني ذرة كربون واحدة بس and two oxygen atom. يبقى هما كلهم 3 atom بس different. عشان كده سميناه compound. يعني ايه compound؟ يعني مركب، يعني بيتكون من atom مختلفة. So again, carbon dioxide gas molecule consists of one carbon atom and two oxygen atoms, so it will be a compound. Why? Or give reason, because it consists of different atoms. So another information, it has the symbol CO2. هو رمزه CO2، عارفين ده كويس قوي. Also CO2 is very important for photosynthesis process. هو مهم قوي لعملية البناء الضوئي، اتكلمنا عنها أكتر مرة النهارده. CO2 increase in air لو زاد في الهواء causes dangerous problem، مشاكل خطيرة جدا such as suffocation الاختناق and also global warming الاحتباس الحراري. So again, CO2 gas increase in air causes many dangerous problems such as suffocation and also the global warming. So therefore, the removal of forests leads to the increase in carbon dioxide gas percentage in air. يعني إزالة الغابات حاجة خطرة جدا. يعني please لازم نزود أي green area. Please save as possible all the green area or all the plant. لكن لما بنشيل غابات أو أي green plant ده هيزود الكربون دايوكسيد جاز في الاير وهيسبب لي مشاكل كتير قوي احنا بصراحة مش محتاجينها. So again, therefore, the removal of forests leads to the increase in carbon dioxide gas percentage in air. So what are the carbon dioxide source؟ هنا عايز اعرف كويس قوي الكربون دايوكسيد جاس بيجي منين؟ ايه هي مصادره؟ source يعني مصادر الكربون دايوكسيد. We have many sources of carbon dioxide and if we know this source we can decrease the percentage of carbon dioxide gas. لو عرفت كويس قوي ايه هي مصادره ممكن كويس قوي اقلل الكربون دايوكسيد جاس وبالتالي احل مشاكل الجلوبال وارمينج او السفوكيشن. So we have many sources of carbon dioxide gas such as first source اول مصدر surely هو اكيد respiration process عمليه تنفس for all living organisms. Again, first source of carbon dioxide gas is that respiration of living organisms. تنفس اي كائن حي produce بينتج عنه carbon dioxide gas. Another source combustion of wood. combustion كلمة يمكن أول مرة نسمعها. it equal burning بتساوي كلمة burning. Again, combustion of wood أو burning of wood يعني احتراق الخشب. Another source combustion of coal احتراق الفحم. combustion of coal أو احتراق الفحم أو burning of coal also produce carbon dioxide gas. Another source combustion of oil احتراق الزيت. زيت بأنواع بقى كلها. اوكي يعني زيت بترول، زيت حتى زيت الطعام نفسه if it is burned لو اتحرق it will produce carbon dioxide gas. Another source combustion of gasoline. gasoline هنا معناها البنزين. Another source combustion of tobacco. tobacco means نبات بنسميه نبات التبغ. هو نبات جميل جدا لكن للاسف الشديد ليه استخدام سيء جدا which is used in cigarettes في السجاير. So again, tobacco which is a very important and very beautiful plant but it's used in a very bad use استخدام سيء جدا which is used in cigarettes. So if tobacco leaves لو أوراق التوباكو اتحرقت inside the cigarettes it will produce carbon dioxide gas. So I have many sources up to now for carbon dioxide gas. So we can summarize them. ممكن ألخصهم كلهم في two sources بس. Number one, respiration التنفس and also combustion of any organic substance احتراق أي مادة عضوية. Organic substance يعني إيه مادة عضوية؟ يعني أي substance come from living organisms such as wood, such as gasoline, such as tobacco. طيب الwood أوكي هو جاي من التريز يبقى هو مادة عضوية. طيب التوباكو أوكي هو plant يبقى هو مادة عضوية. طيب الجازولاين والكول الفحم والبنزين والبترول كل ده مادة عضوية surely because they were living organisms that parted from millions of years and under the pressure and the effect of heat of the sun they turned into gasoline, coal, natural gas, petrol and so on. يعني البترول والغاز الطبيعي والفحم وكل مشتقات البترول هي عبارة عن living organism ماتت من ملايين السنين واتدفنت وبفعل الضغط والحرارة الشديدة جدا من الشمس اتحولت لبترول وناتشورال جاز. يبقى هم اوريدي برضو organic substance. يبقى ألخص كل اللي قلته عن carbon dioxide source هم two source بس. Number one, respiration التنفس. Number two, burning of any organic substance or combustion احتراق
any organic substance. So again, carbon dioxide gas has many sources, but we can summarize them in 2 points only. Number 1, respiration, التنفس. Number 2, burning any organic substance or combustion of any organic substance. احتراق أي مادة عضوية produced carbon dioxide gas. So now, نوتا بينا ملاحظة مهمة جدا، لكن ملاحظة للأسف يمكن تزعلنا شوية. In the last recent years, it was observed that the ratio of carbon dioxide gas in air increased. يعني في آخر كام سنة لاحظنا إن النسبة زادت شوية. طب هي كانت كام وبقت كام؟ For your information لمعلوماتنا it was 0.01%. يعني كانت تقريبا كده 0.031%. It will increase or it increased already increased to what? To 0.038%. So it increased to a great extent. طبعا الكمية مش كتيرة، لكن هي already خطرة جدا جدا because carbon dioxide gas increase in air causes many problems such as what? Such as suffocation يعني اختناق suffocation and also global warming. What's meant by that? يعني احتباس حراري إن شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل in prep 2. So again, carbon dioxide gas increase in air has many dangerous problems such as what? Such as suffocation يعني الاختناق and also the global warming. So now I have a very important activity. How to detect carbon dioxide gas. ازاي اكشف عن carbon dioxide gas. I have many information about carbon dioxide gas and now how to detect about carbon dioxide gas. The activity says that pour some lime water. يعني هنحط كده كمية lime water يعني lime water مادة بنسميها ماء البير and this substance is very dangerous. عشان كده بنصحكم please ما ينفعش اعمل التجربة دي ابدا الا under supervision of your teacher تحت اشراف المدرس بتاعنا. Blow in the lime water for 2 minutes using a juice straw. وهنفخ فيها لمدة دقيقتين باستخدام juice straw أو حاجة زي الشاليمو كده. Okay? What happened? I will find that lime water will turn milky. هتتحول كده شكلها لون الملكي تقريبا أو لون يعني متعكر شوية اللي بنسميه milky أو cloudy أو turbid. Why? Because lime water changes milky or cloudy due to what? Due to the passage of carbon dioxide gas. طب ليه الليمون بتتعكر؟ عشان بيمر فيها غاز بنسميه كربون دايوكسيد جاز او هو بيسبب ماده جواها بتكون اسمها calcium carbonate which is insoluble in water. So again I have a conclusion now. الاستنتاج بتاعنا ليه اللايم ووتر تعكرت؟ Because carbon dioxide gas can be detected by using lime water because it forms calcium carbonate which is insoluble in water. الموضوع يبان كبير شويه لكن الموضوع سهل جدا جدا في نفس الوقت. ليه الكربون دايوكسيد او ليه اللايم ووتر بتتعكر؟ عشان مر فيها الكربون دايوكسيد. طب ليه بيعكرها؟ عشان بيكون جواها ماده بنسميها كالسيوم كربونات which is insoluble لانها ما بتدوبش في الميه فبتعكر ميه الجير. So I have a very important give reason now. The question says that give reason. Lime water changes milky or cloudy الاثنين بنفس المعنى milky or cloudy or turbid if carbon dioxide gas passes through it. لو الكربون دايوكسيد جاز مر فيها. Why؟ ليه اللايم ووتر بتعكر؟ الإجابة بمنتهى البساطة because carbon dioxide gas forms بيكون calcium carbonate مادة اسمها calcium carbonate which is insoluble in water. Okay? So again, because carbon dioxide gas forms calcium carbonate which is insoluble in water. So again, why or give reason lime water changes milky or cloudy or turbid on passing carbon dioxide gas through it because carbon dioxide gas بيكون مادة اسمها calcium carbonate ودي مادة ما بتدوبش في المية أو ما بتدوبش في اللايم ووتر عشان كده هتخلي اللايم ووتر turbid أو cloudy أو milky كلهم بنفس المعنى معناها متعكر يعني اللايم ووتر بتعكر عشان تاني الكربون دايوكسيد بيكون جواها مادة اسمها كالسيوم كربونات. So again I have a very important conclusion. تاني هناخد استنتاج مهم قوي بيقول لي carbon dioxide gas can be detected by using lime water because it forms calcium carbonate which is insoluble in water. Which is what? Which is insoluble in water. So now I can have another activity to detect carbon dioxide gas during plants respiration. موضوع كتير قوي بيحصل لنا confusion فيه
يعني لخبطه شويه ان هل البلانت بتنفس كربون دايوكسيد؟ surely not. قاعده قلناها المره اللي فاتت وقلناها اكتر مره. any living organism respire oxygen gas. اي كائن حي بتنفس oxygen gas and produce carbon dioxide gas during respiration process. طب وايه علاقه البلانت بالكربون دايوكسيد؟ surely the plant needs carbon dioxide only during photosynthesis process. بيحتاجوا بس اثناء photosynthesis process، وده مش تنفس، ده عمليه بنسميها البناء الضوئي عشان يكون فيها غذاء. طب هل ينفع اعمل activity عشان اثبت ان البلانت بيخرج كربون دايوكسيد؟ اوكي I have another activity for that. put some germinated seeds، يعني هجيب كده شويه بذور واعمل لها عمليه germination انبات. اكيد كلنا واحنا في برايمري 1 او برايمري 2 عملنا الاكسبيرمنت ده. seeds in a jar، يعني احط شويه seeds، شويه بذور for example bean seed، بذور الفول in the jar and give them some water every day. make a hole in the jar cover، هقفل الجار ديت او البرطمان ده بالكفر بتاعه وهعمل hole. insert a plastic tube between this hole and another tube containing lime water، وهوصل تيوب elastic tube او plastic tube من الهول دوت another tube فيها lime water. what happened because the plant respire، يعني البلانت بتنفس and produce carbon dioxide gas، the lime water will gets هلاقيها اتحولت للون التوربid او الميلكي او الكلاودي. why this evidence؟ ده دليل مهم قوي ان البلانت برضو بيتنفس زينا بالظبط and produce carbon dioxide gas. so again here lime water changes milky or cloudy. give reason because carbon dioxide gas forms an important substance، مادة مهمة قوي سميناها calcium carbonate which is insoluble in water، وهي ما بتدوبش في المية عشان كده بتخلي lime water milky or cloudy or turbid. so that's another activity to prove that، عشان نثبت بيها ان the plant respire such as all living organisms such as man زي الإنسان بالظبط or like man and produce carbon dioxide gas during photosynthesis process. so another observation here we will see that clear lime water changes milky or turbid or cloudy. and also we have another conclusion the same conclusion like the previous، نفس تقريبا conclusion اللي فات، نفس الاستنتاج اللي فات. plants produce carbon dioxide gas in respiration process like man and animal. again plants produce carbon dioxide gas in respiration process like man and animal. so now another activity آخر activity بعد كده هنتكلم إن شاء الله عن preparation of carbon dioxide that is the burning process produce carbon dioxide gas. هل فعلا burning بيخرج carbon dioxide gas؟ I have another activity for that. introduce a lighted candle into a cylinder by using a combustion spoon، يعني hot lighted candle شمعة مشتعلة في cylinder عن طريق combustion spoon. cover the cylinder with a glass cover، هنغطي cylinder بglass cover until the candle extinguished، لغاية ما الكاندل تطفي تماما. what happened after that؟ remove the cover and pour a little amount of clear lime water inside the cylinder، يعني مجرد ما اشيل الكفر هنصب كمية lime water داخل السلندر. طب هو كان بيحصل burning من شوية واحنا عارفين كويس قوي البيرنينج بيخرج gases، الجاز ده هيكون ايه؟ surely لو الجاز او اللايم ووتر اتعكرت يبقى اكيد الجاز ده carbon dioxide gas. so we will have an observation now، في ملاحظة مهمة قوي that clear lime water becomes turbid or milky or cloudy. لما اتعكرت يبقى فعلا الجاز اللي خارج من البيرنينج بروسيس هو carbon dioxide gas. so I have a conclusion at last. burning produces carbon dioxide gas. again burning الاحتراق برضو بينتج عنه او بيخرج carbon dioxide gas. so again the last conclusion burning process or respiration process produces carbon dioxide gas. so now we can summarize what we have done up till now or what we have studied. we have two main sources of carbon dioxide gas، هم مصدرين بس رئيسيين: respiration التنفس and also burning of any organic substance احتراق أي مادة عضوية such as candle such as wood such as gasoline such as coal الفحم tobacco the beautiful plant which is used in a very bad usage. so now how to prepare carbon dioxide gas. أعتقد دي أكتر حاجة interesting النهاردة، إزاي نحضر الكربون dioxide gas in the lab. so how to prepare carbon dioxide gas in the lab. we have very interesting and important experiment at the same time to know how to prepare carbon dioxide gas. so now certain apparatus as shown in the figure. هنجهز جهاز زي الموجود بالشكل بالظبط هنشوفه حالا دلوقتي. this apparatus contains what? contains a flask. here I have a flask. هنا في دورق مخروطي طبعا بنسميه كده flask. contains what? contains calcium carbonate powder. calcium carbonate powder.
يعني ايه كالسيوم كربونات؟ كيميكال سبستانس بنسميها كالسيوم كربونات. طب هل ممكن تبقى available قدامي؟ surely. which calcium carbonate where calcium carbonate is available at the baking powder. يعني ممكن اعمل الاكسبيرمنت ديت في البيت عن طريق ان انا هستخدم بيكنج باودر، يعني مسحوق الخبيز او اللي بنستخدمه في البيكنج عموما، instead of calcium carbonate. بدل الكالسيوم كربونات هستخدم baking powder. And also I have a funnel here. This funnel contains dilute hydrochloric acid. Again, dilute hydrochloric acid or any acid available at home. طب لو ما عنديش الاسيد ده في البيت، الحمض ده في البيت، ممكن استخدم فينيجر، خل اسيد قوي جدا جدا، ممكن استخدمه in preparation of carbon dioxide gas. يبقى عشان احضر الكربون دايوكسيد جاز هستخدم two substances هما any acid available at home، اي اسيد متاح في البيت such as vinegar or a very important acid which is found surely at your lab, which is dilute hydrochloric acid. And also what? calcium carbonate، مادة اسمها calcium carbonate، هي باودر وممكن استخدم مكانها baking powder. What happen when I pour this acid or this hydrochloric acid on the calcium carbonate؟ اللي بيحصل carbon dioxide gas evolves، هيطلع carbon dioxide gas. How can I collect carbon dioxide gas؟ ممكن نفكر كده او نفتكر مع بعض how can we collect oxygen gas؟ كان تقريبا الاكسبيرمنت شبه دي تقريبا لغايه هنا، وكان في basin of water، حوض فيه ميه وفي inverted tube. ما ينفعش خالص استخدم ميه مع الكربون دايوكسيد. Why؟ because carbon dioxide easily بسهوله جدا dissolves in water، بيدوب في الميه. So how can I collect carbon dioxide gas؟ I can collect carbon dioxide gas by the removing of air. هو هيدخل هنا كده من التيوب ديت، شوف من تاني بعد اذنكم الصوره، وهيعمل عمليه هنسميها upward displacement air. يعني الكربون دايوكسيد جاز هيطلع من التيوب ديت and will passes in this tube to this test tube and will remove، هيشيل ال air because carbon dioxide gas is heavier than air، هو اتقل من الهواء، فيعمل حاجه هنسميها upward displacement of air، ازاحه علويه للهواء. again هيعمل حاجه هنسميها upward displacement of air، لكن ما ينفعش خالص استخدم water in the preparation of carbon dioxide gas. Again, we can prepare carbon dioxide gas by adding بإضافة hydrochloric acid or any acid available at your home to calcium carbonate، مادة اسمها calcium carbonate which is baking powder، هي موجودة في البيكنج باودر، أو sodium carbonate. And they will produce carbon dioxide gas and we can collect carbon dioxide gas by upward displacement of air. بعمل له او هو بيعمل ازاحه علويه للهواء، بيزق الهواء لفوق وبيستمر هو لتحت. ليه؟ عشان الكربون دايوكسيد gas is heavier than air، اتقل من الهواء. So let me draw this experiment to show how to prepare carbon dioxide gas, and after that we'll have a very short video to see how to prepare carbon dioxide gas. So here I have a flask. And I said before you are wanted to label the diagram. انت مطلوب منك بس تعمل label مش ترسم، لكن طبعا لو حابب ترسم اوكي. So I have a flask and I have a funnel like this. Here I have a substance. At the bottom is this flask. This substance is what? This substance is calcium carbonate. Surely it will be calcium carbonate. I can write here calcium carbonate. Calcium carbonate. Okay, and here is an acid يعني حمض. مين هو؟ بنسميه hydrochloric acid، أو ممكن أستخدم مكانه vinegar hydrochloric acid. طبعا dilute يعني مخفف. Okay, so what happen if they react with each other? They will produce carbon dioxide gas. So I will have another tube like this and a test tube, not inverted، مش مقلوبة المرة دي. Why? Because carbon dioxide gas will fall down، يعني هيقع لتحت and will make an upward displacement of air، يعني هنا الهواء يخرج وهيحل محله الكربون دايوكسيد gas. So what happened here? We can say that carbon dioxide gas makes upward displacement of air. upward displacement of air، بيعمل ازاحه علويه للهواء. طبعا ده عكس تماما اللي حصل مع الاكسجين جاز. الاكسجين جاز كان بيعمل downward displacement of water، كان بيعمل again downward displacement of water. So now let's see a very important short video about the preparation of carbon dioxide gas. نشوف مع بعض ازاي نحضر الكربون دايوكسيد gas in the lab. Let us see this video. Look here. We'll have an apparatus
as shown in the figure. يعني الجهاز اللي حضرناه من شوية بيكون من flask that contain calcium carbonate. This flask contains what? Contains calcium carbonate here, and also the funnel. في funnel هنصب منه hydrochloric acid, and also the delivering tube أنبوبة التوصيل ديت which takes carbon dioxide gas here to this jar, and carbon dioxide gas will make هيعمل عملية مهمة قوي مع الاير انه يعمل له upward displacement ازاحة علوية، يعني هيطلع الهواء لبره ويفضل هو at the bottom of the tube. So now I will have carbon dioxide gas, or a jar contains carbon dioxide gas. So again, we can prepare carbon dioxide gas by what? By adding hydrochloric acid onto calcium carbonate. Again, by adding hydrochloric acid onto calcium carbonate that produce carbon dioxide gas which replace the air. Look here, I will put hydrochloric acid in this funnel to react with what? To react with calcium carbonate that produce carbon dioxide gas. Here, carbon dioxide gas will remain at the bottom, and it will displace the air upward. هيعمل إزاحة علوية للهواء. So now I have a jar that contains carbon dioxide gas. So now I have a jar that contains carbon dioxide gas. So we can summarize what we have made now. ممكن نلخص كل اللي قلناه. We added احنا ضفنا hydrochloric acid عن طريق الفانل دوت للكالسيوم كاربونيت to produce what? To produce carbon dioxide gas. And the carbon dioxide gas is delivered by this tube. This tube is U-shaped, شكلها على شكل حرف U فعلا. And carbon dioxide gas will displace air upward. هيعمل إزاحة علوية للهواء. Why? Or give reason? Because carbon dioxide gas is heavier than air. Again, because carbon dioxide gas is heavier than air. So now we have prepared carbon dioxide gas in the lab, and now let us move to a new point in this lesson about carbon dioxide gas. So now let us have another point of this lesson, have, for example, the steps of this experiment to know how to prepare carbon dioxide gas in the lab. After we have set this apparatus of carbon dioxide, or carbon dioxide gas preparation, we poured صبينا مادة مهمة قوي اسمها hydrochloric acid on the calcium carbonate that produce carbon dioxide gas. So now I have a very important give reason question in this part. سؤال مهم قوي في الكربون دايوكسيد جاز، وعلى فكرة درس مليان بالgive reason especially يعني. The question says that give reason carbon dioxide gas is collected by displacing air upward. يعني عشان اجمعه في الناحية اليمين خالص من الاكسبيرمنت بجمعه عن طريق collected the displacing air upward بإزاحة الهواء لأعلى. ليه هو بيزق الهواء لفوق؟ Surely I have a reason for that, because carbon dioxide gas is heavier than air. هو أتقل من الهواء، عشان كده هجمعه عن طريق upward displacement of air. Upward displacement of air. So now what are the properties of carbon dioxide gas؟ بعد ما حضرناه عايزين نعرف بقى كويس قوي what are the properties of carbon dioxide gas. إيه هي خواص الكربون دايوكسيد gas؟ I have many properties of carbon dioxide gas such as that carbon dioxide is colorless, tasteless, odorless. هو غاز عديم اللون وعديم الطعم وعديم الرائحة. Again, it's colorless, tasteless, and odorless. Another property, it's heavier than air. يعني خاصية مهمة جدا في الكربون دايوكسيد إن هو أتقل من الهواء. So it's collected by upward displacing of the air. عشان كده بيتجمع بالupward displacement of air. يعني إزاحة علوية للهواء. لكن الأكسجين هو برضو أتقل من الهواء، بس بقدر أجمعه عن طريق الووتر، عن طريق downward displacement of water، إزاحة سفلية للمية. يبقى مهم قوي نفرق بين التو preparation of oxygen gas and carbon dioxide gas. Oxygen can be collected by downward displacement of water، لكن الكربون دايوكسيد upward displacement of air. Another property, it easily dissolves in water. سهولة قوي قوي بيدوب في المية. So it's not collected by displacing water as in oxygen preparation. يعني ما ينفعش خالص استخدم المية عشان اجمع بيها الكربون دايوكسيد لان هو already بيدوب في المية جدا. So now we have a cooler. Okay. طب خلص الفقرة دي بعد كده ناخد اتصال. So it's easily dissolved in water, so it's not collected by displacing water as an oxygen gas. يبقى ما ينفعش خالص استخدم المية في تجميع الكربون دايوكسيد gas. So now we have a cooler. مدحت from Romania, I think that. مدحت. Okay, so now again the properties of carbon dioxide, they are very important properties that carbon dioxide gas is heavier than air, so we can collect carbon dioxide gas by displacing
the air upward not by displacing the water because carbon dioxide gas easily dissolved water. هو بيحب الميه جدا جدا عكس الاكسجين تماما. oxygen gas is scarcely dissolved in water but carbon dioxide gas easily dissolved in water. Another property of carbon dioxide gas, it doesn't burn and doesn't help in burn. ما بيشتعلش وكمان ما بيساعدش في الاشتعال. So it's used in extinguishing fires. Again, it doesn't burn and it doesn't help in burning. So it's used in extinguishing fire. عشان كده بستخدمه في extinguishing fire أو إطفاء الحرائق. Again, carbon dioxide gas doesn't burn and doesn't help in burning. So it's used in extinguishing fire. So, in the presence of carbon dioxide gas, a magnesium ribbon. هنا بقى experiment مهم قوي قوي ولأنها طويلة شوية. لو في وجود الكربون دايوكسيد جاز لو جبنا شريط مغنيسيوم ريبون keeps burning بيحتفظ بالاشتعال and turns into magnesium oxide with white color and the carbon deposits on the wall of the cylinder. Let me explain this experiment by drawing. نشرح بالرسم مع بعض ايه اللي بيحصل لو magnesium ribbon بيتحرق في وجود الكربون دايوكسيد جاز. Imagine that it's a magnesium ribbon. هو شريط المغنيسيوم already بيبقى عامل spiral shape واخد شكل حلزوني شوية. And it burn inside a cylinder that contain carbon dioxide gas. This is magnesium ribbon. magnesium ده metal. هو metal بس مش قوي قوي زي الايرون فتقريبا كده شبه الصفيح يعني. magnesium ribbon. I can write here magnesium ribbon. It keeps burning in the presence of carbon dioxide gas. هيستمر في الاشتعال في وجود الكربون دايوكسيد gas وهيكون white powder. يعني في الاخر خالص هلاقي هنا white powder of what? of magnesium oxide. يعني لما يسألني يقول لي ايه هو الوايت باودر ده؟ هو magnesium oxide. اتفقنا قبل كده اي substance that burn gives oxide. اي مادة بتتحرق دي حاجة اسمها oxide. For example, iron plus oxygen or iron burns it will give iron oxide. Magnesium plus oxygen or magnesium that burn it will give magnesium oxide. يبقى اي substance that burn or oxidize it أو تتأكسد أو تتحرق or burn it, it will give the oxide of the substance. And also the carbon. هنا بقول الكربون بس مش الكربون دايوكسيد. يعني ايه الكربون؟ يعني عنصر الكربون الفحم نفسه هيترسب على ال walls of the cylinder and will give a black color. So if I have a give reason question now, give reason, there is a black color if magnesium ribbon burns inside a cylinder of carbon dioxide gas. So I have two reasons in this give reason question. The first reason why is a white powder ليه عندنا white powder because it will produce magnesium oxide. And why is there is a black color ليه في black color because the carbon عنصر الكربون بس أو الفحم deposits بيترسب على the wall of the cylinder. So let me write this question because it's a very long question now. I can write give reason question on burning a magnesium ribbon in the presence of carbon dioxide gas. It will give white powder يعني بيديني white powder and also a black color. في لون اسود black color deposits on the cylinder. طبعا ده بيحصل لو في اي حاجه بيحصل لها burning inside the cylinder. For example مثلا لو عندنا في البيت في حاجه بتحرق already هي من تحت بتتحول لون الاسود لان ده بيكون هو لون الكربون او هو اللي بنسميه carbon deposits on the cylinder. So I have two reasons here. I have two ideas or two facts. في هنا حقيقتين حصلوا في الاكسبيرمنت. Which one? Number one is that the white powder is magnesium oxide because magnesium react with oxygen gas. Again, white powder هو المغنيسيوم oxide. But what about the black color? The black color is the carbon هو الكربون that deposits يعني يترسب deposits on the walls على جدار walls of the tube. So again, this question is very long, but it's very easy at the same time.
اللي هنا في لونين مختلفين، اللي في وايت باودر وفي بلاك كولر. وايت باودر due to the formation of magnesium oxide, but black color is that the carbon deposits on the wall of the cylinder. So again, if magnesium ribbon reacts or burned, اتحرق inside the cylinder that contains carbon dioxide gas, will have two colors which are white powder and a black color. اللي عندي white powder هو ده المغنيسيوم اوكسايد، لكن البلاك color هو ده اللي هنسميه carbon deposits on the wall of the cylinder. So now let's have the last point of our lesson today, which is the importance of carbon dioxide gas. ايه هي أهمية carbon dioxide gas? We know carbon dioxide gas has many importances، ليه أهميات مهمة جدا جدا or many use in our daily life. So for example, carbon dioxide gas is used in refrigeration by converting it into liquid by pressure and cooling. Then pressure is relieved, composing dry ice that we use in refrigeration. يعني ممكن استخدم الكربون دايوكسيد جاز استخدام يمكن اول مره نسمع عنه في التبريد. ازاي؟ اني بعمل له عمليه تحويل لليكويد عن طريق البريشر، بعد كده بنشيل البريشر مره واحده بيتحول لحاجه اسمها دراي ايس. دراي ايس يعني الثلج الجاف. طب هو اوريدي ايس، هو ثلج لكن مش بيتكون من الميه، هو بيتكون من الكربون دايوكسيد جاز. يعني لو حصل ميلتنج للايس ده مش هيكون عندي ووتر، لكن هيكون عندي كربون دايوكسيد جاز. يبقى استخدام مهم قوي للكربون دايوكسيد اني بستخدمه في الدراي ايس which is used in refrigeration. Again, carbon dioxide gas is used in refrigeration by converting it into liquid by pressure and cooling. Then pressure is relieved, composing dry ice that we use in the refrigeration. Again, بستخدم carbon dioxide gas في الدراي ايس الثلج الجاف اللي هو اوريدي ما فيهوش ميه، هو اوريدي عباره عن carbon dioxide gas اللي اتحول للsolid state. Another importance of carbon dioxide gas is used in extinguishing fire. اطفاء الحرائق. And we know the fire extinguisher طفاية الحريق contains substances تحتوي على مواد when they react with each other they produce carbon dioxide gas. وتقريبا كده اللي جوه طفاية الحريق بالظبط هو اللي احنا عملناه النهارده in the preparation of carbon dioxide gas، تحضير الكربون دايوكسيد جاز. اوريدي الطفاية موجود جواها كالسيوم كربونات او اي كربونات، كالسيوم كربونات، صوديوم كربونات and also an acid. وفي acid when they react with each other they produce what? They produce carbon dioxide gas. يبقى فكرة طفاية حريق فكرة سهلة جدا، هي already بالظبط تحضير الكربون دايوكسيد gas. Why? Because we know when calcium carbonate react with an acid أو أي acid أو hydrochloric acid especially يعني هيطلع carbon dioxide gas and it will make the fire extinguished، هيخلي الفار تطفي. ليه؟ because carbon dioxide gas is heavier than air، أتقل من الهواء، so it will be used in fire extinguisher. Another uses of carbon dioxide gas is that it's used in making soft drinks، بيستخدم في صناعة المشروبات الغازية. And please note soft drinks are very dangerous for your health، هي خطر جدا على صحتنا. Please if it's possible لو بقدر الإمكان decrease the amount use of soft drinks، قلل بقدر الإمكان الكمية المستخدمة من soft drinks because they are very dangerous substance for your health. Because carbon dioxide gas was named هنسميه silent killer. لو شربت كمية كبيرة منها كل يوم الكربون دايوكسيد جاز هيتجمع في جسمي وده بنسميه القاتل الصامت silent killer، لأنه اوريدي بيقلل وجود الأكسجين في الجسم، فبالتالي بيقلل عملية التنفس، وبالتالي ممكن يسبب death الوفاة. So again, carbon dioxide gas is used in soft drinks, but we must decrease as possible the use of soft drinks in our daily life. So again, carbon dioxide gas has many useful importance or many useful uses in our daily life. Another importance carbon dioxide gas is used in what? Is used in making bread, and it's very important process، عملية مهمة جدا. بنستخدم الكربون دايوكسيد في صناعة الخبز. ازاي؟ عن طريق adding yeast إضافة الخميرة because yeast produces carbon dioxide gas during fermentation process which makes the bread porous and dense. هنا في سؤال مهم جدا في الجيفيزيون. ليه؟ بستخدم اليست أو الخميرة في صناعة البريد because yeast produces carbon dioxide gas during a process of fermentation. يعني لما نحط خميرة في دونتس مثلا فور اكزامبل او في اي بيكنج بريد في اي عمليه خبيز، وات هابن اللي بيحصل هي بتنتج غاز اسمه كربون دايوكسيد جاز، فعمليه بنسميها فيرمنتيشن، عمليه تخمر. اللي بيحصل فيها انها بتخرج كربون دايوكسيد جاز and carbon dioxide gas make the bread porous، يعني العيش بيبقى مسامي، يعني كده زي ما بنسميه باللغه العاميه كده ينفش يطلع لفوق شويه and also will be tasty، وده هيخلي طعمه لذيذ لانه اوريدي هيستوي من كل الاطراف او من كل الاجزاء او من جوه ومن بره. So again carbon dioxide gas is used in
baking bread by adding yeast that produce carbon dioxide gas during fermentation process that make the bread tasty and porous. So the give reason question says that give reason نكتب مع بعض سؤال مهم جدا. Give reason yeast is added يعني اليست بتضاف to baking bread or in baking bread. ليه بنستخدم yeast in baking bread? Because I can say that because yeast بتنتج produces carbon dioxide gas during أثناء carbon dioxide gas during fermentation process أثناء عملية بنسميها التخمر عشان كده اسمها خميرة fermentation process. طب الكربون دايوكسيد جاز في البريد هيعمل ايه؟ that makes the bread بيخلي البريد make the bread tasty يعني طعمه لذيذ and also porous يعني مسامي that contains many pores يعني في فتحات كتير جدا عشان نخلي الهيت انرجي الطاقة الحرارية توصل لكل أجزاء البريد فيبقى كله مستوي ويبقى كله طعمه كويس قوي. So again yeast is added to the dough or to the baking bread because it produces carbon dioxide gas during fermentation process that makes the bread porous and tasty. So again, yeast produces what? Carbon dioxide gas during fermentation process that make the bread or that expand by heating that make the bread porous and tasty. So okay, again, carbon dioxide gas is used in photosynthesis process as we know by the green plants. Again, carbon dioxide gas is used in photosynthesis process by the green plant. So now I have a question. This question says that label the following diagram. سؤال مهم قوي بيجي لنا في الامتحانات واكيد الطلبه اللي ادفانسد المتقدمين شويه اللي اوريدي فتحوا دلوقتي امتحانات يمكن شافوا حاجات زي كده. لازم كويس قوي افرق بين preparation of oxygen gas و preparation of carbon dioxide gas. Surely what is this preparation؟ ما دام هنا انا عندي اوريدي في الرسمه ديت air يعني التيوب مش مقلوبه يبقى دي اكيد carbon dioxide gas. لكن لو هي اوريدي inverted مقلوبه وفي water يبقى ده oxygen gas. So now what is this substance number 1? What is this gas? Surely it will be carbon dioxide gas. هيكون هنا number 1 carbon dioxide gas. Number 2 it is the acid هو ده الحمض اللي هحضر منه carbon dioxide gas which is the hydrochloric acid or I can say dilute hydrochloric acid. ممكن اقول تاني number 2 hydrochloric acid او dilute hydrochloric acid. What about number 3? Number 3 is the calcium carbonate. Again number 3 is the calcium carbonate which we use or which we used to prepare carbon dioxide gas. يبقى بليز ناخد بالنا من preparation لانه موضوع مهم قوي. تاني بقول انت مش مطالب منك او مطلوب منك ترسم لكن مطلوب منك تعمل labeling للدايجرام تحط بس البيانات على الرسم. So again this important drawing of carbon dioxide gas preparation is very important and we must practice. لازم اتمرن عليهم اكتر مره. So again I have here number 1 carbon dioxide gas, number 2 it will be the acid or the hydrochloric acid and number 3 it will be the calcium carbonate. So label the following diagram. This is a very important question to know how to prepare carbon dioxide gas. So another question, give reason, and we'll end this episode by this question. In the last recent years, it was observed that the ratio of carbon dioxide gas in air is right. ليه في آخر كام سنة لاحظنا إن الكربون دايوكسيد gas بيزيد؟ So the answer will be that due to the increase in the means of transport, factories, and also many reason. هنا أنا قلت and وسكت عشان تقول أنت أكتر من سبب إيه اللي بيزود الكربون دايوكسيد gas. Again, due to the increase in means of transport, factories, and also respiration process, and also the increase in the population. يعني عدد السكان بيزيد فبالتالي بيسبب زيادة في الكربون دايوكسيد gas. So by this question, I'm afraid we have reached the end of this episode. So today we can summarize what we have done. النهارده أخذنا أكتر من موضوع اتكلمنا عن how to prepare carbon dioxide gas. اتكلمنا عن importance of carbon dioxide gas and also we have studied the importance and the use of carbon dioxide gas. Again, we also practiced how to label the diagram of carbon dioxide gas preparation or oxygen preparation, and I promised you to have another or to have extra question like that in the next episode inshallah. So now, thank you and goodbye.